Эй, всем привет, дорогие друзья, гости, зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Сергей, и это канал On Games. Сегодня мы продолжаем с вами наше увлекательное колдунское шоу по Хогвартс Легаси. Шоу, именно шоу. Потому что мой персонаж уже не понимает, что он, где он. В прошлой серии нас чуть ли не съел дракон, потом мы вроде все окей, все. Да, нас чуть ли не съел... Да, нас чуть ли не съел дракон, но, слава богу, мы остались живы. Каким-то образом магическим мы живы. И мне нравится, что мы остались живы. Мы выбрали Гриффиндор, потому что у него, по крайней мере, самые тут крутые параметры. Так, мне опять дают какие-то задания, а если я не хочу? Представьте Гарри, туннели Крисидей. Оба. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Так, да, нам тут почти всегда будут в диалогах давать права выбора. Правда, это было ужасно. Это была про птичку, правда. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Надо было все-таки выбрать Слизерин. Приятно было I'm познакомиться. sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Я опять полезу на крышу. Так, у нас тут барышня стоит. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Мне нравится чувак, который сидит вот там вот справа в кресле. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast. Да, мне нравится тот Кент, который сидит на заднем фоне и читает книжку, как ни в чем не Is that what бывало. you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Кого? Don't worry, we'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. По-моему, он придуривается, он не мигает уже минуту. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. А ну. О. Куда он книжку? Я его, видите, я его спалил, что он на самом деле мухлюет и не читает книжку. Вот и все. I would really like someone. Sure you don't want to try it? Гаррет Brewed Уизли. it myself. Hello. You're the new fifth year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt.
Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit Тетя suspect, to be Матильда. honest. Это Матильда Still, Уизли. she means well. Крутой у нее And ник. she's an incredibly powerful Ой, witch. имя. She'll have your back. Ну и ник тоже. It's nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Не, вот он подозрительный какой-то. О, у меня появился прицел. Да, все, мне дали прицел. Спасибо. Почему вход в Гриффиндорскую эту? Ого. У меня уже тут... Я не хочу. Дверь закроется, интересно? Ля, как умно придумано. Прикольно. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Надо было моему персонажу очки Well, you добавить. are here. Чтобы он мне Make the most казался. of it. Так You он only на have какого-то one инвалида first day похож. at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Сов. OWLs. Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have. Тут все такие угарные, там After привидение much просто, по-моему, discussion with the headmaster одной and the текстуркой Department of уехала на Magical задний фон. Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Научите меня аватаке Here бабре. you are. Я хочу бить врагов моих. Страшно. Очень. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You'll be wise Это будет to наш take full учебник. advantage of this exceptionally valuable resource. Советую им не пренебрегать. Оба. И в кармашек спрятал. Магический потайной кармашек под подмышкой. What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in Кого? action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Куда? Пошли. This way. The guide will give you opportunities Интересно, to я не practice могу your бежать. magic, Lumos. educate yourself Мгм. about wizarding law. Я Люмос выучил. А, точно, я же когда там дрался с этим, с теми рыцарями-защитниками этого. I certainly would have appreciated something Куда мы like идем? the Ага. field guide when I was a student. Using the guide will also Так палочку train you to спрятать. be alert to your surroundings. Do keep up. Идем, идем, идем. Lumos. Ah, the guide appears to have some information for you. Мне about нравятся that вот эти вот paper искорки, with как four он balloons. создает. И звук такой. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Мгм. Портрет Баруфио. Ага. Волшебник Баруфио, прославившийся своим мозговым эликсиром, как можно правильно произнести заклинание. Однажды он произнес S вместо F. И представляем нужно, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Ну лоханулся, чел. А ему никто помочь не хочет, я вижу, он там еще живой. Так, мне тут страница руководства. Ага, за них я получаю какие-то наградки. Алло, он еще живой. Ну или нет. Clever. Почему я бежать не могу? Keep your То eyes я open слишком for бегу и не more могу вот так вот ходить, то я слишком inside and out. иду и не могу бежать. Чё ваша проблема? Оба. Кошка. Конечно же, тут котов можно гладить. Сейчас, подожди. Я кота поглажу. No time to waste. You've classes to attend. Нету. Revelio. Не буду. Что это за звук? О, сундук. Тихо.
Та ну... Бред, господи. Добро пожаловать в Хогвартс. Профессор Уизли сказала, что хочет показать мне кое-что. Timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Как? Central Hall. На М? А, ну да, на М. М-мап. Там. Ого. Какая тут большая карта. Мне туда? Нет. Угу. Окей, окей, я запомнил. Хотя я не знаю, как я буду... понимать, куда мне надо. And here we Ну are. ладно. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Угу. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Чё на пятом курсе Always выгляжу something как какой-то happening here. алкаш It's the heart of the house. 14-летний? Our King's Cross station, so to speak. Где усы, где борода? Что происходит? Почему я реально как бомж выгляжу? Как просто школьник, которого отправили к этим... That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Спасибо, профессор. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. В смысле Secondly, выучи? your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after Да я that сам не знаю, алло, fateful dragon мать. attack. Откуда я знаю, My что suspicion с моим is that there's персонажем было more до to the этого? story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Кого он мне напоминает? Окей, вот это вот Just похоже glad you на both arrived in Уизли one piece. какую-то из... Perfectly good boats and carriages to Hogwarts. А вот кто And этот you дед? chose to fly in the path of Профессор the Фиг. dragon. Что-то I wouldn't знакомое. say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Кого? Как он мило. Good luck today. And invaluable too. Yes, Professor. And Чё? Ага. Поговорите с профессором Фигом. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding Alex? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a... We don't know where this path... Ага, я понял. Я пропускаю на ЛКМ. Ой, на ПКМ, It да. may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Кого? Ага, слеживайте доступное. Опять вот эта беготня по карте. А я могу просто...
Чего? Ага. Занятия по защите темных искусств, занятия Левиоса и акция. Левиоса или акция. В смысле? Алло, занятия по защите от темных искусств. А что значит Левиоса? Что происходит? Почему? Что это? Акция. Ладно, пусть будет Левиоса. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including... Алло, у меня палочка есть. You'll enjoy Mr. Ollivander. I shall reach out when I have more. For now... Хотя бы тут мистера Оливандера сохранили. Он хотя бы тут есть. Хотя сейчас, опять же, посмотрим, как он тут выглядит. Чё-то его прям передо мной закрыли. Ой, это же Табабени в очках, да? Да. Так. Как он бегает? Как он бегает очень хорошо. Мне прям нравится. Усилие. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. На браконьеров. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Профессор Гекот. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable Поставили выскочку на место, что могу сказать. simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Начнем с чего? Ага, все, мне дали возможность учиться. Почему? Нет, все, ура. Levioso! У меня не палочка, а трубка, по-моему, какая-то. Это не палка, это спица, Now, которая... let's try Тыкать. something a little larger. Я тебе отвечаю, это спица, это не палочка, это спица. И почему я? Я не хочу. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? Манекен. This time, Теперь сначала cast поделиться. Levioso first, then the basic cast. Remember. Levioso! Good. Now, well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso! This can't be your first duel. Let's just say I'm a... Only all of my students were this adept. Protego, you enjoy my duel. Use the basic cast when your opponent's guard. Переиграл его что-то. Not bad for a beginner. You give as good as you get. По-моему, вот этот тип намного подозрительнее, чем у нас, который в башне стоял в Гриффиндоре. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you.
I demand excellence from my students. They are capable of achieving it. And a classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a Да, different мы будем kettle драться of с какими-то Grindylows недогоблинами. entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Again, well done today. I shall reach out soon with Дополнительное задание, отлично. All right. Не буду с ним That's позорить. enough. Не-не-не. Не хочу, то, господи. Зачем? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Это ты у меня еще мою палочку не видел. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if Я you её like, еще but I know куплю. better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. О, не-не-не, все, звучит интригующе, звучит подозрительно. Звучит подозрительно. Все, нет, я скипаю диалог, не, мне он не нравится. Вот этот, вот, кстати, типик мне не нравится. Он подозрительно выглядит. Так, окей, куда нам теперь? Нам теперь надо... Ага. Угу, у меня теперь новое что-то отслеживается. Ладно, побегаем. Не хочу телепортироваться, я заблужусь еще. По-моему, вместо в этом в фильме, в серии фильмов, тут были не просто обычные лестницы, а передвижные лестницы. Но тут решили разрабы не заморачиваться и сделали вот что сделали. Поскольку... ну хотя да. Хотя да, это дает сильную нагрузку на систему. Хотя какую систему, ну да ладно. Я вообще правильно вот, все. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ron? Почему меня уже пытается закадрить какая-то... Оба. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. Почему? But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? По-моему, он уже шизу словил. Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Смеется oblivious on one собственно another. шутки. Ладно. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? По-моему, она уже там манящие чары что-то насуетила. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get Господи. into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are. Тупые and предметы, take по turns факту. summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Интересно, а если я не успею, если он меня все-таки этот красная полосочка догонит? Что произойдет? That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it,
might just rival Miss Onai here. Mm. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Надеюсь, их уже не сделал, ну ладно. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess Манящие and чары, stumbling алло, charm to дед, the это test? манящие чары, это не то. Манящие чары тут, когда там... Very simply, cast Accio on one of the spheres Accio. and relinquish your charm. That's it! Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are splendid! Very good! 3 из 3. Very good! Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of Ага, a самого challenge? лучшего... Come on up. Самого лучшего тягальщика мне дали You'll be уйти. the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Так, алло, что там просто на... А я? Ты чё? Let us see this. There we go. Алло, это нормально, что против меня киберспортсменку кинули, нет? Это вообще честно? Это вообще законно, нет? Ага. Do not think I will start going easy on you now. That's it! Watch this. Phew. Переиграл, получается. Nicely done. Be sharp. Интересно, а можно столкнуть? Ага. Это подкрутка, я видел, там шар замедлился. А я That is хочу how it's попробовать done. столкнуть ее шарик. Accio. Ну все, я тебя переиграл, видишь? A perfect score! Remarkable! Победитель поле призывателя. Я победитель. Let us make this a bit more interesting, shall we? Куда она там заныкал? О, I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Так, окей. Надо просчитать, когда он будет идти вот туда. Accio. Да. Splendid! А главное просто, чтобы она мне все пути не перекрыла, которые я хочу, чтобы... Да, они толкают друг друга. Я понял, шарики. Так, окей. Ждем, пока не пересекутся середины и... Да, и на краешек сейчас. Brilliant. Последний. Be sharp.
Так, потом, когда он отсюда начинает уезжать... Accio. Отлично. 3 из 3. Two perfect rounds. You're a natural. Победитель поле призывателя. Видишь, я тебя победил. Very good, both of you. Well done. Победа. Я победил. Вообще, какого фига у них против новичков ставят киберспортсменов? Чё за буллинг новичков? Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right. Да, on мне the transfer потребовалось test. просто секунды и It вождение gets easier, мышкой, I прикинь. promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. Кого я перевел? My mother Уагаду. received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the Уагаду. world. По-моему, она сказала New school in a Уганду, new а не, country. а не Уагаду. Что-то мне Well, так it's кажется, been то, nice что talking перевод and немножко... competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Он то же самое сейчас будет говорить, что вот я для тебя подготовил там доп. Уроки. If you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I Да, was у меня expecting, такой же sir. вопрос, какого What фига? charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor. Я ее I переиграл. sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am Ага, preparing побегать, for you. принести какую-то траву? Тогда будет задание. Задание завершено. You're the new student, aren't you? Кого? Да. Чё, кадрить будешь? Давай поговорим. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Он кадрит, меня все кадрить будут. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Не, пока я в школе, никто меня сильнее не будет. Поэтому там не мечтайте. А как зажечь? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. Чё это тут? Ага. Revelio. Угу. Чего? Telling Это light чё? thieves, it was Albert Boot. Чё это такое? 3, 5, ну... О, господи. Чё это такое? Stop it, thieves! You'll get us in trouble. Какой кубок? Чего? Что это такое? Enough! You'll get us all detention. Чё это? And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it Чё? wasn't Чё мне тут делать? but you're all in trouble with Professor Black. Ладно, было. Ага. Сначала вот этот чубрик, потом... А единорожки? 4... А, стоп, или это цифра обозначают? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А нет, а тут 12, ладно, все, хер с ним. Тут лишняя трата времени моего. Так, а что нам надо? Куда нам надо?
Послеурочное занятие от Уизли. Ну ладно, давай туда побежим. А, опять бегать, да? Да, я не буду картой пользоваться. Там странно все. Да. В этой игре все странно. Ну да ладно. Когда я пробегаю, стражники такие типа хоба и честь отдают. Спасибо. О, господи. А можно передвижные двери, разработчики? Пожалуйста. Двор трансфигурации. Двор трансов. Я понял. Куда я попал? What about the room, Professor? Господи. Anything, Dee. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a stream. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. Вам нужно In восполнить that пробелы regard, в I've чем? asked your professors to А, в help знаниях, hasten скорее your всего, это... progress with some extra Да ты assignments. мне уже говорила, слушай, профессор Ронан говорил... Что? Ладно. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you out... Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you. And И Mr. поэтому меня заставят I'm eager. собирать эти же травки, да, бегать? Уроки от профессора Уизли. Ага. А что тут будет? Чё? Revelio. There you are. You Yeah, have a sure. new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no... Я выполнил задание, I'll окей. start on the task right away, Professor. А как мне его выучить-то? Угу. This is the right area. Wonder where the flying page is. Как мне его выучить, алло? Что происходит? Ага. Нет, это не оно. В чем тогда прикол? Опа, это шо? Авада Кебабра. Чё тут так мало заклинаний? А, это непростительное заклинание. Непростительное. Импера Эванеско. А как мне его выучить, алё? Дед, ты меня, по-моему, обманул. Почему палочка забралась? Верните палочку мне. Алло. Что происходит? Летающую страницу. А где? Ты шо? Ты
шизоид. Ага, скорее всего, вот это. Нет. Нет, не оно. А, и как мне его забрать? Можно вопрос? Если у меня забрали палочку, алло, как мне... Ого. Угу. Башня защиты темных искусств. И побежать опять надо, да? A flying page must be around here somewhere. Она пиликает? Revelio. Да, она помогла. Стоять. Brilliant. Мое. И ради этого я собирал 2 странички чего-то там, которые летали где-то там. I trust Okay. the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Ну давай быстрее. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ага, теперь надо еще на F жмакать. Вообще шикарно. Почему так медленно? Репару. Reparo. Nicely done. Works like... That's it. Very А, good. я If you магическим would like to образом за 10 practice километров mending отчинил something, это, have a ладно. go with that broken statue in the alcove. А можно разбить эту статую специально? Allegedly symbolizes Нельзя. heartache. Так, тут что-то тут символ вот этот. А, нет, это листочек, символ листочка. Все? Я все выполнил? А, так быстро? Ладно, окей. Почему я сесть не могу нигде? Ладно, все. На этом, в принципе, будем заканчивать нашу серию с вами. Мы сегодня очень хорошо постарались, очень хорошо нас покидало с какими-то спортсменами. Мы, в принципе, везде выиграли, мы победители, поэтому всем спасибо за просмотр и всем до новых встреч. Пока-пока.